When I was Paul's age, life in Europe was very different. It was a Europe of borders, dividing mainly east and west, but also north and south. And it seemed that we could never see past the end of our noses. We lived with our backs turned to the border. Amazing how these frontiers have disappeared since the beginning of the 1990s, when the Interreg initiative was started. The Interreg 1 initiative lasted from 1990 till 1993. The 31 cross-border programs financed 2,500 projects altogether, with a community budget of 1.1 billion ECU. The Hainaut cross-border nature park project started with Interreg 1 and is still going today. Le parc naturel transfrontalier du Hainaut, c'est le rapprochement de deux parcs naturels, un parc français, le parc naturel régional Scarpe-Escaut, et le parc naturel des plaines de l'Escaut en Belgique, qui ont décidé de dépasser la frontière parce qu'ils ont des milieux naturels communs qui dépassent la frontière, des paysages communs, de l'eau qui franchit les frontières et surtout une culture commune, une identité commune. Et pour nous, donc, la seule ouverture possible, c'était la frontière. Et de l'autre côté, donc, en Wallonie, il y avait exactement le même problème, mais de façon symétrique par rapport à la frontière. Donc on avait les mêmes problèmes et donc intérêt à s'associer pour être plus efficace en travaillant ensemble. À travers les projets Interreg 4, par exemple, nous avons pu développer des circuits transfrontaliers, tant pour les cyclotouristes que pour les piétons que pour les cavaliers, de façon à ce qu'ils découvrent les deux régions de part et d'autre de la frontière, avec ce que l'on y fait et comment on y vit. Alors les parcs agissent, ils agissent avec leurs partenaires, avec les gestionnaires du territoire, mais on donne aussi l'occasion aux habitants d'agir à leur niveau. Et donc on leur demande, ou leur propose de participer à un réseau de jardins au naturel, c'est-à-dire de laisser une petite place à la nature dans leur jardin. On est des parcs où il y a beaucoup de population, il y a beaucoup d'habitants, et donc les superficies de jardins sont importantes. Et donc si on peut réserver une place à la nature dans ces parcelles privées, eh bien on retisse un maillage écologique sur l'entièreté du territoire. Aujourd'hui, c'est la fête du parc naturel transfrontalier du Hainaut. Cette année-ci, c'est la biodiversité au quotidien. When I was young, it seemed impossible to have all regions around a common space like the Mediterranean or the Baltic Sea work together. But it is true that problems like pollution of the sea do not stop at the shore of one country, so cooperation really makes sense. In addition to the 59 cross-border programs, Interreg 2 introduced 3 energy networks and 11 transnational programs. The total budget amounted to more than 3.5 billion ECU, through which more than 10,000 projects were realized. The East-West Transport Corridor is a follow-up project of the SEPTRANS project, which started in Interreg 2. 70 partners from 7 countries around the Baltic Sea are currently working together to create a green transport corridor. It's about having more efficient logistic and transport in this corridor. So this corridor between Sweden, Denmark till Belarus and China will be a platform for testing this green corridor, a new way of having sustainable transport through Europe. By having the East-West Transport Corridor project, we actually integrate several important features of our area. First of all, we try to strengthen the connections between the eastern part of the Baltic Sea and the western part of the Baltic Sea. Secondly, the project also has this important element of a green transport corridor concept, which means that we want to have improved transport of people and goods on the one hand. On the other hand, we want to diminish the environmental impacts of increased transport.
The map shows our east-west transport corridor, our partners in the green area, and then you see the different, the red and the blue arrows, which are trying to show the goods, how they are going through the transport corridor, where our partners are, orange being by land and blue being by sea. And then you see the other arrows going from north-south and south-north through the corridor, just trying to show that we're not closed. There's not one good coming from Lithuania to cause some and then going on to Denmark, but there's a flow of goods through the corridor. Also für uns ist die maßgebliche Verbesserung erstmal darin zu sehen, dass wir versuchen, zusätzliche Ladungen für die Eisenbahnfähre zu akquirieren, die zwischen Sassnitz und Litauen und Russland verkehrt. Und dadurch haben wir eben auch die Verlagerung der Güterströme weg von der Straße, wo es ja oft genug auch Stau gibt, und andere Probleme hin auf die Fähre. Insofern wäre das für uns das vorrangige Ziel, erstmal die Fähre eben besser auszulasten. Damit hätten wir schon ein kleines Stück weit zum grünen Korridor beigetragen, dass er sich so weiterentwickelt, und natürlich ist das auch im Sinne des Projektes. I remember very well what life was like when the wall in Berlin still existed. Unbelievable how East and West got reunited again, and the European Union even counts 27 member states today. Paul takes all of this for granted today and almost doesn't know what a passport is. Between the years 2000 and 2006, Interreg grew further, and now 62 cross-border, 13 transnational, 4 interregional and 2 networking programs were involved. This time, more than 18,000 projects were supported with a budget of 5.3 billion euro. New connections like a ferry line across the River Oder between Germany and Poland were created and brought new tourism opportunities to the border regions. Ziel des Projektes war es, die seit 1945 nicht mehr bestehende Fährverbindung wieder entstehen zu lassen. Hauptgrund dafür war natürlich die Verbindung zu unseren polnischen Nachbarn zu intensivieren. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, um dieses Projekt umsetzen zu können. Letzten Endes hat es dafür gesorgt, dass die Region hier noch enger zusammenwächst, dass ein reger Austausch mit Mieszkowice, mit unserer Partnerstadt hier östlich der Oder stattfinden kann, dass sich die Menschen einfach wieder begegnen können und dass lange Umwege zwischen den einzelnen Kommunen vermieden werden können. Szczególnie ważnym przedsięwzięciem w ramach projektu jest to, że ludzie, mieszkańcy obu regionów zaczęli współpracować ze sobą. Jest to współpraca na szczeblu regionalnym, lokalnym tutaj, pomiędzy szkołami, pomiędzy urzędami, koła gospodyń wiejskich współpracują, ośrodki kultury. I myślę, że ten projekt przyczynił się do tego, aby właśnie ta współpraca się rozwijała. Es gab seinerzeit eine arbeitsteilige Vorgehensweise, und zwar hat die polnische Seite den Fähranleger in Gostowice hergerichtet und die Fähre angeschafft, auch mit Hilfe von Interreg-Fördermitteln. Auf der deutschen Seite wurde vom Deich aus bis an den hiesigen Fähranleger eine ungefähr 1 Kilometer lange Landesstraße hergerichtet. Der Fähranleger wurde hergerichtet, und im Zusammenhang mit diesem Projekt soll nun in der neuen Interreg-Periode eine Touristinfo in Güste-Bisalose entstehen. Po otwarciu granic zaczęła się wymiana między obywatelami Niemieckiej Republiki Federalnej a Polakami. Tu w naszym rejonie zaczęły rozkwitać masowo targowiska, zaczął kwitnąć handel przygraniczny, natomiast w naszej gminie nic takiego nie miało miejsca ze względu na to, że nie posiadaliśmy tutaj blisko przejść granicznych. Prom nosi nazwę bez granic i w tej chwili nie ma granic i jest tylko połączenie.